Pendant que vous dormez tranquillement dans votre lit, just derrière votre fenêtre, une petite armée silencieuse est déjà au travail. Elle n'y réclame aucun salaire. Elle n'y fait presque aucun brut. Et pourtant, chaque matin, elle vous rend un service que la plupart des gens n'y remarquent jamais. Ces gardiens discrets, si sont les oiseaux de votre jardin. Et si quils font pour vous, sans que vous le sachiez, est bien plus étonnant que vous n'y pourriez l'imaginer. Vous demandez peut-être, comment un simple petit oiseau pourrait-il me protéger? Après tout, ils passent leurs journées à sauter dans l'herbe, à piquer quelques grains et à chanter dans les arbres. Mais derrière cette scène paisible se cache un secret que les scientifiques commencent tout, just a mesure vraiment. Et croyez-moi, une fois que vous l'aurez compris, vous n'y regarderez plus jamais votre jardin de la même façon. Tout commence avec quelque chose que vous n'y voyez presque jamais, les insectes. Imaginez une seconde tout ce qui rampe, vole et grignote dans un jardin ordinaire. Les pucerons qui dévorent vos rosiers, les chenilles qui pressentent les feuilles de vos arbres, les moustiques qui vous tournent autour les soirs d'été, les mouches, les cheronsons, les petits coléoptères qui s'attaquent à vos légumes. Sans rien faire, un jardin pourrait facilement être envahi. Mais ça n'arrive pas. Et la raison, la plupart du temps, vole juste au-dessus de votre tête. Prenez la mésange bleue, si petit oiseau au ventre jaune et la calotte bleue que vous voyez sûrement voltiger prise de vos arbres. On dirait une boule de plumes inoffensive. Mais c'est en réalité une des plus redoutables chasseuses de votre jardin. Et voilà le plus surprenant. Au printemps, quand une mésange a une niche à nourrir, elle se transforme en véritable machine à attraper des chenilles. Pourquoi des chenilles, justement? Parce que les bébés mésanges ont besoin de nourriture mâle, riche en protéines, pour grandir vite. Et une seule niche peut en réclamer des quantités absolument folles. Pour élever leurs petits jusqu'à l'envol, les parents font des allers-retours sans fin, du lever au coucher du solil, rapportant chenille après chenille. Sur l'ensemble de la période, une seule famille de mésanges peut consommer plusieurs milliers de chenilles. Des milliers, et tout ça dans un coin de jardin, parfois quelques mètres de votre fenêtre. Maintenant, posez-vous la question, où seriez passés toutes ces chenilles si les mésanges n'étaient pas là? Elles seriez sur vos plantes, vos arbres, votre potager. Vous commencez à voir le tableau, n'est-ce pas? Mais attendez, parce que là, ça devient encore plus intéressant. Si travail de nettoyage n'y s'arrête pas aux chenilles. Le rouge-gorge, si petit oiseau familier à la poitrine orange qui vous saute parfois quand vous jardinez, n'est pas là par hasard. Quand vous retournez la terre, vous faites remonter à la surface des vers, des larves et des insectes. Et lui il le sait parfaitement. Si n'est pas de la tendresse, c'est de la stratégie. Pendant que vous croyez avoir un petit compagnon attendrissant, il est en train de débrosser votre sol d'une foule de petites bertes qui, autrement, s'attaqueront à vos cultures. La plupart des gens n'y le remarquent jamais, mais chaque oiseau de votre jardin joue un rôle précis. Comme une pièce dans une grande horloge invisible. Le merle noir foule le sol et la litière de feuilles à la recherche de vers et de limaces. Le troglodyte mignon, minuscule, si faufile dans les buissons et les tas de bois pour y débusquer les araignées, et les petits insectes que personne d'autre n'aurait cherché. Le pinson, le moineau, le chardonneret participant you aussi, chacun à leur manière, à maintenir cet équilibre fragile. Ensemble, sans jamais se concerter, ils emperchent une seule espèce de prendre le dessus et de tout dévaster. Et croyez-le non, à l'échelle de la planète, ces phénomènes atteignent des proportions vertigineuses. Les scientifiques ont essayé d'estimer la quantité d'insectes que les oiseaux mangent chaque année dans le monde. Le résultat est presque difficile à imaginer. On parle de centaines de millions de tonnes d'insectes et de petites bertes avalées en une seule année. Pensez-y un instant. Sans les oiseaux, notre monde croulerait littéralement sous les insectes. Mais revenons à votre jardin, parce qu'il y a un autre ennemi de l'été dont on n'a pas encore parlé. Et celui-là vous le connaissez très bien. Le moustique. Si soirs d'été où vous installez dehors et où, immanquablement, si petites piqûres commencent à vous agacer. Et bien, là encore, les oiseaux valent.
Leves les uo crepusculet regardes cs silhouettes qui filent dans la ciel tout vitus, en verages ceres. Si sont les hirondelles et les martinets. Et si quills font la hout, c'est tout simplement chasser, a plain vitus en plein vol. Voilà où ça devient vraiment fascinant. Ces oiseaux attrapent lures proies directement dans les airs, le bec grand ouvert en avalant les moucherons, les moustiques et les petites mouches par dizaines par centaines. Une seule hirondelle peut engloutir des centaines d'insectes volants en une seule journée. Et quand elle nourrit ses petits, si chiffre explose encore. Alors la prochaine fois que vous verrez des hirondelles tourner dans le ciel d'été, dites vous bien qu'elles sont en train de réduire, juste au-dessus de vous, le nombre de moustiques qui pourrient vous gâcher la soirée. Vous voyez maintenant pourquoi on peut vraiment dire que ces oiseaux vous protègent. Mais on en a fait qu'effleurer le sujet. Parce que tout si dont on a parlé jusqu'ici, c'est le travail de jour. Et il y a aussi une équipe de nuit. Quand le soleil se couche et que les petits oiseaux vont dormir, d'autres gardiens prennent le relais. Et cela chassent une menace bien plus grosse que les insectes. Imaginez une nuit calme. Tout est silencia. Et soudain, une forme pale traverse le jardin sans le moindre brute, comme un fantôme. C'est la chouette effraya, avec son visage en forme de cœur d'une blancheur presque aérienne. Et si elle est là, si en est pas pour le décor. Elle chasse les rongeurs. Voilà pourquoi c'est important. Les sauris, les campignons, les rats se reproduisent à une vitesse impressionnante. Quelques individus peuvent devenir une véritable invasion en une seule saison. Ces rongeurs grignotent les récoltes, introduisent dans les granges, les abris, parfois même dans les maisons. Et c'est exactement là qu'intervient la chouette. Une seule famille de chouettes effrayées peut capturer des milliers de rongeurs en une seule année. Des milliers. Pensez à tout si qu'une famille de chouettes nichées prise de chez vous épargne, sans que vous n'ayez jamais à lever le petit doigt. Pas de poison, pas de pigs, pas de produits. Just un prédateur silencieux qui fait son travail dans le noir pendant que vous dormez. Et c'est pour ça que, depuis très longtemps, les agriculteurs installent des nichoirs pour attirer les chouettes prises de leurs champs. Ils ont compris quelque chose que la plupart des gens ignorent encore. Un oiseau bien installé peut faire un travail que des produits chimiques font moins bien, et de façon bien plus naturelle. Dès lors, si point la mérite quand essai rare, parce que c'est sans doute la partie la plus importante de toute cette histoire. Réfléchissez à ce que tous ces oiseaux font ensemble. Ils mangent les insectes qui ravagent les plantes. Ils contrôlent les chenilles, les pucerons, les moustiques. Ils chassent les rongeurs. Et tout cela mis bout à bout signifie une chose simple. Là où il y a beaucoup d'oiseaux, on a souvent besoin de beaucoup moins de produits chimiques. Moins de pesticides sur les cultures. Moins de poison contre les nuisibles. C'est exactement ce que des études en vergers et en jardins ont observé. Quand les oiseaux sont présents, les dégâts causés par les insectes diminuent nettement. Et ça vous concerne directement. Moins de produits chimiques dans les champs. C'est moins de produits chimiques dans ce que vous mangez et dans l'eau autour de vous. Ces petits oiseaux que vous regardez à peine sont, à leur manière, en train de protéger votre santé. Pas mal pour une boule de plumes, non? Et pourtant, même après tout ça, on n'a pas encore fait le tour de la question. Parce qu'il existe dans votre jardin une autre menace dont presque personne n'y parle. Elle n'y pique pas, elle n'y grignote pas vos légumes, mais elle peut transformer un beau jardin en vrai désordre. Cette menace, ce sont les mauvaises herbes. Et là encore, les oiseaux travaillent pour vous en silence. Voilà comment ça marque. Chaque été, des milliers de petites graines indésirables se dispersent dans votre jardin, prêts à germer un peu partout. Si rien n'y laisse rareté, elles envahiront vos massifs et votre pelouse. Mais regardez bien le jardineret élégant, si petit oiseau, coloré au visage rouge vif. Son passe-temps préféré, c'est justement de se percher sur les tigues sèches et de piquer les graines de jardins, de pissenlits et d'autres herbes folles. Le pinson et le verdure font la même chose. Et si quils font la, croyez-le non, c'est tout simplement réduire le nombre de mauvaises herbes qui pousseront chez vous l'année suivante. Un décherbage naturel gratuit, et plutôt joli à regarder. Mais attendez, parce que là, ça devient encore plus intéressant.
Vous avez sûrement déjà aperçu un tourneau sansonnet en train de marcher sur votre pelouse, le bec planté dans l'herbe, comme est-il cherché quelque chose? Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait. Just sous la surface cachant des petites larves blanches qui dévorent les racines de votre gazon. Si sont elles qui crient, ces vilaines plaques jaunes qui apparaissent parfois dans les pelouses. Elle tourneau et le merle, you, vont les chercher une par une. Pendant que vous croyez qu'ils n'y font que s'y promener, ils sont en train de sauver votre pelouse sans que vous n'y demandiez rien. Et si en est même pas le plus impressionnant. Leves maintenant les vers vos arbres. Vous entendez parfois si petit tambourinnement rapide contre le bois. C'est le pic à pike, le pic le plus courant dans nos jardins. Si vous pensez qu'il abîme l'arbre, c'est tout le contraire. À l'intérieur du bois si cachent des larves d'insectes, qui crucent des galeries, et affaiblissent l'arbre de l'intérieur. Le pic, lui, les entend bouger sous l'écorce. Il perce, glisse sa longue dans la galerie, et attrape la larve avant qu'elle n'y fasse trop de dégâts. Autrement dit, si petit oiseau, soigne vos arbres comme un véritable chirurgien. Mais voilà sans doute le plus beau geste de tous, et la plupart des gens en ont aucune idée. À l'automne, le G des chernes, si magnifique oiseaux aux plumes bleues sur les ailes, ramas des centaines, parfois des milliers de glands. Et il les enterra un peu partout pour les retrouvers pendant el hiver. Sauf qu'il en oublie une bonne partie. Et devine si qui s'y passe au printemps. Chacun de ces glands oubliés peut devenir un jeune cherne. Sans le savoir, si simple oiseau plante des forêts entières. Il participe à faire pousser les arbres qui, des années plus tard, donneront de l'ombre, abriteront d'autres animaux et nettoieront l'air que vous respires. Vous commencez à voir l'ampleur de tout ça en est pas. Cette protection n'y s'arrête jamais. Au printemps, les messages éliminent les chenilles. En été, les hirondelles chassent les moustiques. En automne, les geese plantent les arbres de domaine. Et en hiver, les pinsons et les chardonnerets nettoient les grains des mauvaises herbes. Saison après saison, sans la moindre pause, ces petits gardiens vaillant. Mais il y a encore une dernière façon dont les oiseaux vous prochent. Et celle-là, vous n'y l'attendez sûrement pas. Cette fois, il n'y s'agit pas de votre jardin. Il s'agit de vous, de votre terre, de votre humour. Repensez à la dernière fois où vous êtes arrêté pour écouter le chant des oiseaux, tot le matin. Si moment où tout semble plus calme, plus léger. Eh bien, si en est pas seulement une impression. Des chercheurs s'y sont penchés sur la question, et si qu'ils ont découvert est plutôt remarquable. Le simple fait d'entendre des oiseaux chanter, ou même de les voir volter autour de soi, est associé à une amélioration de l'humour et à une réduction du stress. Et cet effet apaisant peut durer plusieurs heures après le moment où on les entendis. Pensez-y. Dans un monde rempli de brutes, de notifications et de pression, le chant des oiseaux agit comme un petit comment naturel, gratuit, juste devant votre fenêtre. Ils n'y prochent pas seulement votre jardin. Ils prochent aussi, en quelque sorte, votre tranquillité d'esprit. Alors façons le comté de tout si qu'on a découvert. Les messages qui dévorent des milliers de chenilles pour protéger vos arbres. Le rouge-gorge qui nettoie votre terre pendant que vous jardinez. Les hirondelles qui chassent les moustiques au-dessus de vos soirées d'été. La chouette qui élimine les rongeurs dans le noir. Les chardonnerets qui réduisent les mauvaises herbes. Le pic qui soigne vos arbres. Le G qui plante les forêts de domaine. Et le chant du matin qui apaise votre esprit. Tout ça si déroule autour de vous, en permanence, dans le plus grand silence. Voilà le vrai secret. Votre jardin en est pas juste un endroit où vous croisez quelques oiseaux de temps en temps. C'est un véritable partenariat. Vous leur offrez un coin où vivre, quelques grains, un peu d'eau, quelques buissons pour s'abriter. Et en échange, ils veillent sur votre jardin, sur vos plantes, et même un peu sur vous. C'est l'un des plus beaux arrangements que la nature ait inventés, et il s'y passe juste sous vos yeux. Et c'est justement pour ça que chaque petit geste compte. Un point d'eau propre, quelques grains en hiver, un buisson quan les pauser, un coin de jardin un peu sauvage. Tout cela invite ces gardiens à rester, et plus ils restent, plus ils vous prochent. Alors la prochaine fois que vous verrez un message filer entre les branches.
O que vous entendres un rouge-gorge chanter au petit matin. Prenez un instant pour vraiment le regarder. Parce que vous savez maintenant si quil fait vraiment, là juste pour vous. Et j'aimerais beaucoup le savoir. Quel est l'oiseau que vous voyez le plus souvent dans votre jardin? Dites-le-moi dans les commentaires, je les tout. Et je suis curieux de découvrir quels petits gardiens valent sur vous.